The beginning of a new adventure in your professional career can be overwhelming. We wanted to make this video to show you what the journey of working at Nearshore looks like. Let's begin. We want you to have the best possible experience, guided and supported by a community of peers. From day one, you will be onboarded by the People Care team, your account manager, the finance team, and you will meet with Juliana, our CEO. You will also join different Slack channels to meet your tribe, depending on your country, stack, and hobbies. We are much more than a company that matches talent with exciting projects in the US. Once you start working on your client's project, you'll have one-on-one follow-ups with People Care and your account manager. We want to ensure you are comfortable and enjoying your challenges. You'll also meet regularly with your colleagues working on the same project. We are a community distributed all over LATAM. We respect each other's holidays and encourage you to connect with your peers during coffee breaks, online games, after-office meets, co-working opportunities, and other team-building activities. At Nearshore, we want you to travel this path fully supported, with all the necessary tools you need to thrive. We offer English classes, annual bonus packages, and peer mentoring programs to make it incredible. With our Project Swap program, we are committed to finding new projects that present exciting challenges as you continue growing, learning, and advancing your career. Are you ready to start your journey? Grow your tech career with our vibrant community and take your path to the next level. We are Nearshore, and we are near you. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk berbahasa berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSC is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Saludando, gente. Espero que estén bien. Hoy en este webinar vamos a tratar temas muy interesantes sobre GCP o Google Cloud Platform. Hoy vamos a tratar lo que es nuestro primer Cloud Studio, Create and Manage Cloud Resource. Entonces, vamos al mambo. Esto viene bueno. Entonces, en primera instancia, ¿qué es un estudiante o un cloud estudiante, verdad? Aquí nos dice Google que es un estudiante, es un programa de aprendizaje colectivo diseñado para brindar a los estudiantes experiencia práctica en Google Cloud Tour. Los desarrolladores de ideas afines
se unen para perfeccionar sus habilidades y ampliar su conocimiento de la nube a través de aulas interactivas y laboratorios prácticos, con alrededor de 700 clubes. Cuando Google menciona clubes, son los Google Developer Student Club. En nuestro caso es el ITLA, de estudiantes de desarrollo en todo el mundo. Los asistentes pueden unirse en una comunidad global de estudiantes ansiosos por aprender. Básicamente esto es lo que es el Google Cloud Studio. Entonces, empezamos por lo más básico, por la liga Pamper. ¿Qué es una máquina virtual? Bueno, es un software que simula un sistema de computación y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. En un principio, Entonces, las máquinas virtuales son software huésped, ejecutando sobre un software especial llamado hipervisor o bien Virtual Machine Monitor. Está bien, crea una capa de abstracción del hardware de la máquina física, lo vamos a llamar host, y se la ofrece al sistema operativo de la máquina virtual. Entonces, ¿cómo funciona la máquina virtual en sí? Tenemos un ordenador físico, aquí tenemos Windows. Ese Windows, para tener una máquina virtual funcional, necesita un hipervisor, que es el programa máquina virtual o el host. Dentro de ese host se va a correr una ISO. Digamos que la ISO es de Windows 95. Esa máquina corriendo tiene un guest, que es el invitado. Pero también tenemos otra ISO que es de la máquina virtual de Windows 10. También tiene su guest, al igual que Ubuntu 7.04. Básicamente ese es el esquema de una máquina virtual. Entonces, hay hipervisores que tú puedes utilizar como VirtualBox, VMware, Hyper-V. También puedes utilizar el hipervisor de Azure, AWS, GCP, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa nítida que vamos a hacer es el primer laboratorio de crear una virtual machine. Entonces, para eso, Google nos da crédito totalmente gratis, gratuitos. Se lo voy a compartir ahora mismo. Acá voy a compartir este enlace en nuestro grupo de Telegram. Esos son los pasos. Ahí se lo compartí a los chicos. Nuestro grupo de Telegram, si quieren unirse, se lo voy a poner ahora mismo. Ahí está. Aquí vamos a tener lo que es los créditos gratuitos de Google Cloud Studio. Necesitamos una cuenta de Quilas. Se le mencionó al principio cuando hicieron su suscripción a este evento que era necesario. Entonces, los pasos a seguir: crear tu cuenta de Quilas. Si ya la tienes, si ya la tienes iniciada la sección, tienes que cerrar la sección. Entonces, tienen que irse a este link. Ese es el link para ir. También por acá por YouTube les voy a compartir el link, ¿verdad? El enlace del documento donde están alojado el crédito de acceso. Entonces, nos vamos acá, cerramos sección. Entonces, la sección iniciada, vamos a refrescar esto. Vamos a enrolarnos en el capítulo de lo que es Clear and Master Cloud Resource. Vamos aquí, nos enrolamos. Nos va a pedir un código. Nos va a pedir un código, ¿verdad? Entonces, ese código está acá en el documento. Mírenlo aquí.
Haga clic, busque la pista que seleccionó, que es la que yo le dije ahora. Le dan clic en inscribirse y se les pedirá ingresen su código de Jan Studio. Nuestro código es este. No soy un robot. Montañas o colinas. Vamos a elegir las montañas o colinas. Nítido. Y le dan a enviar. Automáticamente vamos a darle a acceder con Google, con su cuenta que se registró en Quilas. Le dan a siguiente. Y automáticamente tiene que completar lo que es este recorrido de laboratorios prácticos. Es gratis. Luego que ustedes completen eso, se lo voy a poner. Luego que completen este laboratorio, le va a dar lo que es crédito libre por un mes para hacer los laboratorios que ustedes quieran. Totalmente gratis de parte de Google Developer Student Cloud. Entonces, ya ustedes saben. Entonces, el laboratorio que nos está pidiendo hacer ahora es de crear una virtual machine dentro de GCP. Entonces, vamos a ver cómo vamos a crear eso. Vamos a acceder con nuestra cuenta. Vamos a enrolarnos acá. Y aquí vamos a darle a creación de una máquina virtual. Que es este, se lo voy a compartir acá, el laboratorio. Crear una máquina virtual y la voy a llevar a Telegram también. Lab 1. ¿Cómo se crea? Entonces vamos a ver. Creación de una máquina virtual. A uno le vamos a dar Start, vamos a ver la visión general. Computer Engine, que es el módulo que te permite crear máquinas virtuales dentro de GCP, permite crear máquinas virtuales que ejecutan diferentes sistemas operativos, incluidos múltiples sabores de Linux, Debian, Ubuntu, SUSE, Red Hat, CoreOS y Windows Server. En la infraestructura de Google puede ejecutar miles de CPU virtuales en un sistema diseñado para ser rápido y ofrecer una fuente consistencia de rendimiento. Déjenme entrar acá al live desde la iPad por aquí para ver todo. Ok. Nítido. Entonces, en este laboratorio práctico vamos a crear instancias de máquina virtual de varios tipos de máquinas mediante Google Cloud Console y la línea de comandos. También aprenderá a conectar un servidor web engineer a su máquina virtual por GitCloud. Se está poniendo interesante. Aunque puede copiar y pegar fácilmente comandos desde el laboratorio al lugar apropiado, les recomendamos que escriba los comandos usted mismo para reforzar su comprensión. Entonces, ¿qué harás? Crear una máquina virtual con Google, con Cloud Console, crear una máquina virtual con línea de comando, GCloud, implementar un servidor web y conectarlo a una máquina virtual. Vamos a crear lo que es un servidor engineer y lo vamos a conectar directamente a la máquina virtual. Entonces, acá nos indica todo lo que tenemos que hacer. Cuando demos Stop, el app, nos va a aparecer esto. Quilab nos va a entregar lo que es una cuenta de Gmail, donde username y es tu cuenta, tu correo, y password es tu contraseña directamente. Entonces, mírenlo aquí, te dan los pasos, pero vamos a hacerlo en vivo aquí. Yo voy a crear ahora. Vamos por acá. Vamos a cerrar esto, el crédito y todo. Y vamos por aquí a añadir otra cuenta. Y vamos a dejarlo acá. Entonces, aquí vamos a Start Lab, crear, iniciar el laboratorio. No soy un robot. Cruces peatonales. Listo. Entonces, aquí te va a decir que como ya tú tienes una suscripción mensual, que le vas a dar lanzamiento con una suscripción mensual. Yo le di con un crédito, como tengo un crédito suficiente. Nuestro score es 100 y tenemos 40 minutos para este lab. Lo primero, username. Vamos a conectarnos en esta cuenta. Vamos a siguiente.
vamos a poner la contraseña, password, entonces y contraseña, siguiente, y aquí ya estamos en nuestra cuenta iniciada perfectamente. Entonces vamos a Open Google Cloud Store, vamos a siguiente, la misma contraseña. ¿Y qué pasó aquí? Ok, tenía otra cuenta guardada. Automáticamente ya vamos a estar en Google Cloud Platform. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar los términos que va a aparecer ya mismo en pantalla. Ok. Vamos acá al apartado de proyectos, aquí arriba, damos clic a este proyecto. Si ustedes saben qué proyecto es, acá mismo le dice el nombre, GCP Project ID. Aquí lo tienen. Lo llevamos acá, damos abrir y automáticamente ya estamos dentro de ese proyecto. Ve, como bien por acá, dentro de estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir el laboratorio. Ya iniciamos sección, todo. El laboratorio nos pide que vaya a lo que es el Google Cloud Console, que es este por acá, la Cloud Chip. Vamos a activarla. Entonces aquí está haciendo el provisionamiento. Ok, ya estamos acá, ya tenemos nuestro Project ID. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esta máquina a otra pestaña para hacer la cosa más chula y que se pueda ver todo bien. Ok, estamos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir el laboratorio. Nos dice, puede que enumere los nombres de la cuenta activa con este comando, gcloud out list. Podemos copiarlo de aquí mismo y pegarlo aquí. Entonces aquí tenemos que darle a autorizar directamente y aquí tenemos nuestra account y está activa. Entonces tenemos la salida, mi account y mydomain.com, la credencial, y también podemos enumerar lo que es el ID de proyecto con este comando. Es bueno siempre que iniciemos una instancia de GCP que enumeremos el proyecto para ver si está enlazado. Y efectivamente lo tenemos aquí, el QLAS GCP 04. Ya lo tenemos. Entonces vamos a, acá nos dice descripción de regiones y zonas. Esto es ciertos recursos de Computer Engine que vive en regiones o zonas. Una región es una ubicación geográfica específica donde pueden ejecutar sus recursos. Cada región tiene una o más zonas. Por ejemplo, la región US Central 1 denota una región en el centro de los Estados Unidos que tienen zonas como US Central 1, A, B, C y F. Toda del centro de Estados Unidos. Oye, ya iba a decir el centro de Santo Domingo. Entonces, los recursos que viven en una zona se denominan recursos zonales. La instancia de máquina virtual y los discos persistentes viven en una zona. Para juntar un disco persistente a una instancia de máquina virtual, ambos recursos deben estar en la misma zona. Entendible. Entonces tenemos nuestra primera tarea, crear una nueva instancia de este Cloud Console. Entonces vamos a Cloud Console en navegación por acá. Eso es dentro de GCP, aquí. Nos vamos a ir a motor de cómputo, instancias de máquina virtual. Y aquí nosotros tenemos los datos con los que vamos a crear nuestra máquina virtual. El nombre tiene que ser GCLab. Vamos a ver por aquí, vamos a autorizar esto. Vamos a quitar esto. Crear instancia. Vamos a memorizarnos esto. El nombre, ¿verdad? Todos los requisitos que nos están pidiendo. Ok, la 1F sería N1, 2 VCPU, disco de arranque el que viene y el cortafuegos permitir el tráfico. Ok, la instancia, ¿cómo se va a llamar?
Kitchen Lab. La región, que es la central 1, OGUA, míralo ahí, aquí está, bajo la central 1F, que así es que nos está pidiendo aquí el laboratorio. La región y la zona, 1F, y serie N1. Entonces aquí vamos a serie, primera generación, N1, y buscamos el tipo de disco de arranque, que es equilibrado, ¿verdad? La CPU son 2 CPU. Vamos a ver, el N1 estándar 2. Y aquí está. Plataforma de CPU, ese se queda igual, automático. Memoria, vamos a ver. Estándar 2. Y efectivamente. Ok. Entonces bajamos acá. Aquí en cambio tenemos lo que es el tamaño, que es 10 GB de persistencia, disco persistente equilibrado, un Debian. GNU Linux. Ok, escogemos esto. Tenemos que permitir el tráfico HTTP porque aquí nos indica que tenemos que permitir el cortafuegos. Nada, y creamos. Esperemos que se cree nuestra máquina virtual dentro de GCP. Esto es totalmente gratuito. Esperamos un momentico. Se cree nuestra máquina virtual en Google Cloud Platform. Ok, nítido, ya creamos la máquina virtual. Entonces vamos a ver qué nos pide por acá. Ok, que nos da crear y vamos a conectarnos por SSH. Ok, damos clic en SSH, se nos va a abrir otra pestaña. Vamos a conectar. Voy para acá en el StreamYard a compartir mi pantalla nuevamente, pero toda la pantalla. Ok. Entonces miren algo. Aquí tenemos lo que es el Gizelle Lab, que es la máquina que acabamos de crear conectada a SSH. Entonces, vamos a seguir con el laboratorio. Entonces, tarea 2, instalar un servidor web engineer. Entonces, en el terminal SSH, para obtener acceso, vamos a ejecutar sudo su y aquí tenemos acceso root. Tenemos que actualizar el sistema operativo. Eso lo hacemos con apt-get update. Damos enter. Hace todo rápido. Entonces luego tenemos que instalar Engineer. Vamos a un clear acá. Vamos a poner esto más grande. Ahora tenemos que instalar Engineer. Engineer instalamos con apt install Engineer -y. Damos enter. Y que nos dice, ok, apt-get install, perdón. Ahora sí, esperamos que se instale nuestro paquete Engineer. O sea, ahora vamos a ver qué es lo que con esto. Ok, instalado. Entonces vamos a ver si en realidad Engineer, como le dimos permiso de que se ejecute, se está ejecutando. Eso lo hacemos con PC, out, ¿verdad? Y pasamos que vamos a grepear por Engineer a ver si se está ejecutando y efectivamente aquí lo tenemos. Nítido. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir el laboratorio. Entonces aquí nos dice
Para ver la página, vuelva a Cloud Console y haga clic en el vínculo IP externa en la fila de su máquina, agregue el valor IP externa en una nueva ventana o pestaña del navegador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer vía instancia, y aquí tenemos una IP externa. Vamos a copiarla, pegarla en el navegador y vamos a ver que tenemos ya el Engineer instalado en nuestro servidor GCP. Entonces, continuando, aquí nos dice que chequear el proceso. Si ustedes siguieron todo como yo lo estoy haciendo, solamente chequear y automáticamente le va a decir que todo está bien. Entonces, ahora tarea 3, crear una nueva instancia en G-Cloud. Entonces, vamos a crear una máquina virtual en GCP, pero desde el Google Cloud Console, desde acá. Entonces, eso lo vamos a hacer. Nos dicen Cloud Share usa para crear una nueva instancia de máquina virtual desde la línea de comando y vamos a utilizar este. Vamos a llamar el nombre G-Cloud Compute Instancia, create GC Lab 2, el tipo de máquina que es un N1 estándar y la zona donde quiere que se opere. Así más o menos es que se ve aquí. Entonces solamente con este comando damos Enter y se creará nuestra máquina virtual. Entonces miren, ya se creó, tenemos un external IP y un internal, ya la máquina está lista. Entonces ahora creo una instancia con G-Cloud, vamos a chequear el proceso, nítido, vamos bien, ya tenemos 50 de score, ahí está, 100%. Entonces ya estos son comandos para ver valores predeterminados, buscar ayuda, también podemos conectarnos a la máquina. Vamos a hacer esta parte, conectarnos a la GC Lab 2 desde nuestra máquina, desde la primera, que podemos hacerlo con este comando. Y perdón, ok, ahora sí, copiamos, vamos a que sí, dejamos la frase en Enter, crea su chat 956 y estamos dentro de esa máquina virtual. Eso es por SSH utilizando Google Cloud Console. Y así de fácil. Entonces ya, felicidades, completamos el primer laboratorio. Solamente Ender Lab, damos a Submit, ponemos 5 estrellas y para que Google no se queje. Y nítido. Ya tenemos completado el primer laboratorio. Y acá, de crear y administrar recursos en la nube. Entonces, ahora el laboratorio que nos falta es introducción a CloudChef y Cloud y luego pasamos a Kubernetes y a Docker. Entonces, continuamos con la presentación. De una vez, vamos a pasar al laboratorio 2, que es este, y por aquí está el link. Entonces, aquí vamos a bregar con introducción a CloudChef y G-Cloud. Ya ustedes saben, es lo mismo. Vamos a cerrar esta parte, cerrar sección, cerramos esta CloudChef y ya no la vamos a utilizar porque es otra cuenta. Vamos a utilizar otra. Entonces, introducción. Vamos de una vez, para que vean con qué vamos a bregar aquí, es con esto mismo, con Google Cloud Console. Eso es lo que vamos a chequear, configurar entornos, etcétera, etcétera, de una manera más chula. Vamos a empezar el laboratorio de una vez. No soy un robot. Bicicletas. Utilizar, ¿verdad? La suscripción mensual en su caso. También es un crédito. Y aquí estamos. Copio mis credenciales. Usar otra cuenta. Siguiente. Vamos a hacerlo de aquí directamente. Open para hacerlo más fácil. Utilizar otra cuenta. Pego el correo que me da Quilas, la password. Y doy a siguiente. Damos a aceptar.
Lo vamos a mandar directo para Google Cloud Platform o GCP. Ok, esta es una cuenta vacía, por lo que tenemos que aceptar los términos. Acá está cargando. Y nítido. Damos a aceptar, acordar y continuar. Vamos aquí a Project, como saben. Y elegimos nuestro proyecto y le damos a abrir. De una vez nos vamos a nuestro Cloud Chef. Damos Enter. Damos a continuar. Nos movemos a otra pestaña. Y seguimos el laboratorio. Ok. Entonces ya la activamos. Ya ustedes saben que eso es para ver si el proyecto está enlazado a la máquina. Y miren, esa es la parte que nos dice que está un set. No está asociado a un proyecto. Por eso siempre que tenemos que ejecutar este comando. Entonces lo que tengo que hacer para agregar el proyecto, lo vamos atrás, quitamos esto, la cloud, la quitamos de aquí también. Vamos a quitar esta pestaña y en esta parte de acá le damos a abrir. Nuevamente, a veces un bug que tiene las cuentas de Quillas, damos a abrir y empezamos en el Cloud Chef nuevamente. Esperamos que establezca la conexión y miren, todavía no está asociado. Si yo lo ejecuto, está sin asociar. Entonces, exit. Vamos a recargar la página. Ok, vamos a crear el proyecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a elegir otro proyecto. Voy a abrir a recursos de Quillas y después vamos a seleccionar el proyecto que necesitamos, que es este. Le damos a abrir. Vamos a ver si está seleccionado. Y efectivamente, open nuevamente. Nítido. Vamos a iniciar el closure nuevamente. Vamos a ver si ya está enlazado. Y efectivamente ya lo tenemos. Ejecutamos el comando git cloud conf list project. Enter y ya estamos por acá. Entonces, Eliana nos dice que si el laboratorio también se podrá realizar en otro momento para aquellos que no pudieron asistir correctamente. Sí, ahí están libres de hacerlo cuando quieran. Entonces, pues ya tienen crédito por un mes. Si completan todo el laboratorio, todo lo que es esa instancia de GCP Essential, le dan un mes más. Entonces, por aquí, ya podemos seguir con nuestro laboratorio. Ok, configurar un entorno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es elegir US Central 1A, como estamos en el centro de Estados Unidos. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, para ver cuál es la configuración predeterminada de región y zona, vamos a ejecutar los siguientes comandos. Ejecutamos el primero, que es para ver el Compute Zone. Damos Enter. Y por aquí vemos que no está asociado. Entonces, vamos a ver la región, que tampoco tiene que estar asociada. Y está en un cero. Entonces, aquí nos dice una nota. Si las respuestas son no establecidas, eso significa que no establece ninguna zona o región predeterminada como Google Compute Default. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es establecer variables de entornos. Entonces, Export Project ID. Pero ¿cuál es nuestro Project ID? Mírenlo aquí mismo, también lo tienen acá. Pueden copiarlo desde acá, desde GCP Project ID, dan Enter y automáticamente ya está asociado.
Y aquí nos dice, crea una variable de entorno para almacenar su zona, reemplazándola por el valor de zona del comando que ejecutó anteriormente. Entonces, nuestra zona, te dije que va a ser us central 1 menos a. Entonces, vamos a confirmar. Efectivamente, damos enter y ya tenemos zona. Y aquí está configurada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a seguir por acá. Echo para decirme cuál es el project ID. Por aquí está. Y echo también cuál es mi zona. Vamos a escribirlo por aquí. Y US central 1 menos A. Entonces, ahora nos dice, si las variables se establecieron correctamente, los comandos echo generan su ID de proyecto y zona. Entonces, ahora, crear una máquina virtual con la herramienta G-Cloud. Usa la herramienta para crear una máquina, para crear una nueva instancia de máquina virtual bien. Entonces, para crear la máquina virtual, ejecute el siguiente comando. Lo mismo que ahorita, GCLab 2, el tipo de máquina en un estándar, y explicamos la etiqueta zone. Como ya tenemos una variable de entorno que se llama zone, nos va a pasar US central 1. Copiamos esto. Damos enter. Y aquí autorizamos. Y esto va a durar unos minutos. Hasta que pase, se cree lo que es la máquina virtual. Entonces nos queda de esta forma. En la zone, US central 1 menos A, N1 estándar 2. Y así sucesivamente. Ya se creó. Miren, aquí ya tenemos nuestra máquina virtual. Seguimos con el laboratorio. Aquí tenemos algunos detalles de los comandos. Se los voy a enviar también. Voy a crear aquí una captura de pantalla. Se lo voy a enviar al grupo de Telegram. Aquí está. Detalles de comandos. Ok. Entonces, aquí tiene tarea de prueba completada. Vamos a ver si está todo correcto. Si está todo correcto, voy a tener mi flag. Y aquí lo tengo. Nítido. Entonces, aquí es para abrir la ayuda del comando, que eso es para ejecutar lo que es la instancia create, que me dé ayuda sobre eso. Explorar comando. Tenemos el comando de G-Cloud-H, que es igual que equivale a -her, que es ayuda. Y tenemos acá varios comandos. También podemos instalar lo que es un nuevo componente. Vamos a instalar lo que es un SDK dentro de Google Cloud Platform. Solamente ejecutamos ese comando. Recuerden dar like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya es el SDK instalado. Ahora vamos a interactuar con una beta de ese SDK. Entonces ya automáticamente me va a tirar lo que es el feedback. Ya lo tengo. Entonces aquí lo que nos dice, cuando utilice el modo interactivo, presione Tab, ok, nítido. Entonces, para probar esta característica, comience a escribir el siguiente comando y use autocompletar para reemplazar tu bien con una máquina virtual existente en el proyecto. Ok, este es el comando que tenemos que hacer. Lo copiamos acá, damos espacio, tabulamos, está buscando y automáticamente me aparece GCLab 2. Damos enter, damos a que sí y automáticamente ya está. Ahí está el no found, que es el que no esperamos, solamente vamos a exit. Y así nosotros interactuamos con un SDK dentro de GCP. Ya eso nosotros lo vimos, que conectarse a la instancia de máquina virtual, que podemos hacerlo también equivalente a la zona. Digamos que yo me quiero conectar a GCLab 2 con el nombre a esa misma zona. Porque aquí en GCP, una máquina virtual puede tener varias zonas. Entonces damos a siguiente. Enter, enter.
y automáticamente nos conectamos a esa máquina virtual. Ahí es donde terminamos. Ya eso es para el escritorio principal, que ya viene con su manera de entorno y todo eso. Entonces, nada, ahí terminamos ya una parte del GCP Essential y el Cloud SDK Command Line. En The Lab, damos a Submit, damos Enter y Submit de nuevo. Ahí completamos 2 laboratorios directamente. Cerrar sección, salir. Recuerden que este es nuestro primer Cloud Studio. Más adelante tendremos laboratorios mucho más avanzados que le siguen a estos, porque lo que es el Cloud Studio es para servirnos de camino a la certificación de GCP. Entonces, tenemos que seguir. Vamos a visualizar si se está viendo bien. Por acá, nítido. Entonces, acá vamos a dar ahora una introducción a Docker. Docker es un sistema operativo o runtime para contenedores. El motor de Docker se instala en cada servidor en el que desee ejecutar contenedores y proporciona un conjunto sencillo de comandos que puede utilizar para crear, iniciar o detener contenedores. Esto es Docker, esta pequeña ballena. Docker me lo mostró un buen amigo de la comunidad de Linux dominicana hace mucho tiempo en la comunidad de Docker, Víctor Decio, que trabaja para Microsoft. Yo no conocía nada de Docker, óyeme, yo me quedé impactado con todo lo que tú puedes hacer con Docker, cómo tú dockerizar una aplicación, que si una aplicación te pesa 100 megabytes, cómo tú puedes hacer que con Docker te pese 100 megabytes. Entonces eso es algo muy chulo. Entonces vamos a ver cómo funciona directamente. Esto es, de este lado tenemos cómo funciona una máquina virtual dentro de un hipervisor y cómo funciona un contenedor de virtualización en Docker. Miren una vaina. Un virtualizador, si tú tienes una aplicación 1, tú tienes que tener lo binario y la librería. Eso claro está, pero también tú tienes que tener un guest host. Si tú tienes una aplicación, si tú tienes 3 aplicaciones corriendo dentro de ese supervisor, son 3 máquinas virtuales. ¿Qué significa eso? Que la computadora está consumiendo los recursos del hipervisor y los recursos de la máquina virtual. Entonces, ahí están las aplicaciones, pero por debajo está el hipervisor, todavía más recursos. Debajo del hipervisor está lo que es mi sistema operativo. En este caso, el mío es Mac OS. Luego está el hipervisor y luego está la máquina virtual ejecutando la aplicación. Por debajo de mi sistema operativo está lo que es la infraestructura, ya sea cloud, ya sea por servidor local o en mi propio ordenador. Pero aquí no pasamos a Docker, la historia es muy, muy diferente. Empezamos por una infraestructura, si es Azure, o sea, si es cloud, servidor local o es un ordenador. Mi sistema operativo, que es mi operating system, y también lo que distingue es que aquí yo no uso hipervisor. Aquí yo uso un contenedor de imagen. Ubuntu dentro, o sea, dentro de un contenedor. Eso es lo que se usa aquí. Entonces, si yo elijo Ubuntu o iPine, que es la imagen de Linux más pequeña, pues yo puedo, encima de esa imagen de Docker, tener mis aplicaciones corriendo. Aquí yo no necesito mi guest. Aquí yo no solamente necesito la binario y la librería, porque lo lindo que es Docker es que yo puedo directamente correr una aplicación en diferentes infraestructuras. Eso es gracias a un Dockerfile, que lo vamos a tocar en el próximo Cloud Studio. Entonces, vamos a quitar este comentario de pantalla. Nítido. Entonces,
Vamos ahora de una vez a meter mano con Docker. Y con Docker, yo tengo una cuenta de GCP. Vamos a hacerla desde allí. Vamos a abrir la cuenta. Me pide la contraseña, la ponemos. Ok. GCP Console, Google Cloud. Vamos a entrar a mi cuenta de GCP y aquí la tenemos. Entonces aquí yo tengo una máquina virtual, instancias de VM, que puedo cogerla. La puedo hacer en GCP, la puedo hacer en Azure, donde sea. Pero vamos a mostrar lo que también ustedes pueden irse a la página de Docker, darle a Docker Desktop, aquí lo tienen, y pueden descargarlo directamente para su computador. Yo siempre tengo Docker iniciado, no sé, estaba aquí en casa hoy, estaba dando una conferencia y no estaba utilizando mi computador para esos fines. Entonces aquí está el Docker Desktop en eStudy, está iniciando. Ok, iniciando. Por aquí voy a mostrar la página de nuestro GDSC, del Instituto Tecnológico de las Américas. Se lo voy a compartir para que hagan su RSVP. Eso es la suscripción. Tenemos un evento muy chulo, casi, por aquí lo pueden ver, que es el ITLA Community Summit 2021, donde van a estar varias comunidades participando. Entonces, por aquí está Docker Desktop running. Este Docker Desktop es mi daemon, pero el verdadero Docker aquí está aquí en mi terminal. Vamos a alargar todo esto, un clear nuevamente, vamos a poner esto más grande. Vamos a ver. Ok. Clear. Ponerlo así de grande para que se lo vea bien. Los comandos docker image para ver todo las imágenes que están corriendo dentro de tu ordenador. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es crear lo que es vamos a hacer un pub de un Docker Ubuntu. Entonces eso lo hacemos vamos a hacer un RMI, que me borre esta imagen. Primero es Docker RMI, se me pasó eso. Nítido. Ahora yo puedo hacer con el comando docker pub Ubuntu, automáticamente me va a descargar la última versión de Ubuntu. Ahí está haciendo un docker pub. Ahí está descargando la imagen de Ubuntu. Entonces, todo eso de igual forma yo puedo hacerlo acá en la consola de GCP. En las instancias de VM, tengo que elegir acá el proyecto. Es que la cosa es que yo no tengo en la cuenta que debería estar. Esta es la cuenta. Y aquí sí estamos hablando. Ahora sí, Computer Engine, instancias de VM. Entonces, miren, ya hice el boot. Yo ejecuto Docker Image nuevamente y tengo la imagen de Ubuntu aquí. Pero ustedes se preguntan, Jonathan, ¿cómo tú interactúas con ese Ubuntu? Muy fácil, con el comando docker do -it, -it significa interactuar con esa máquina, y le pasamos el nombre, Ubuntu. Y automáticamente estamos dentro de una máquina de Ubuntu. Por CLS, CD-ROM, DDS, puede crear imagen, crear carpeta, MKD, Y10, LS, puedo ir a esa imagen
Puedo venir y buscar instalar Nmap dentro de Docker, que es una herramienta de auditoría de apt install Nmap. Ok, primero tengo que hacer un apt update. Ustedes saben que cada vez que instalamos un Linux, tenemos que actualizar ese Linux. Entonces, dentro de ese contenedor que contiene la imagen de Ubuntu, yo puedo hasta montar mi aplicación web dentro de eso. Entonces, miren, ya ahora sí yo puedo hacer apt install nmap y me va a ejecutar, me va a instalar nmap de una vez, como si fuera una máquina, o sea, una máquina virtual, normal. Esto es lo chulo y con bajos recursos, que es lo grande. Ya yo puedo venir a hacer nmap csitla.com, que csitla.com es la página web de la comunidad de seguridad informática, y miren cómo me está ejecutando nmap. Yo puedo dockerizar un Bob también para escalar lo que es todos los recursos. Y miren, aquí está mi nmap corriendo, chulísimo. Entonces usted se pregunta, ¿y cuánto pesa esa imagen de Ubuntu? Vamos a verlo ahora. Exit, docker image, y miren, esa imagen de Ubuntu lo que pesa es 72.8 megabytes, cuando Ubuntu pesa 2 GB y pico, el hipervisor. Entonces es completamente una chulada. Está iPine, HTTPD y está Nginx. Imagen 2 GPS para ver las imágenes que están corriendo automáticamente. Como yo cerré el proceso, no hay ninguna. 2 GPS menos A, que fue lo que puse. Menos A aquí para ver pues, las imágenes que se han ejecutado anteriormente. Me va a mostrar el startup de esa imagen, cuando se creó, que command usa, en este caso bash, y así sucesivamente. Lo que es un mundo. Se lo voy a mandar por el grupo Docker Desktop. Ahí se lo envié. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestro último laboratorio. Aquí llegamos a la parte de Kubernetes. Vamos al laboratorio. Déjeme, creo que yo no le compartí el enlace de Slab 2 en el grupo. Voy a compartirlo acá por el Telegram. Déjame poner con el nombre completo. Se vea un poco mejor. Y vamos a pegarlo por acá. Exactamente. Entonces, llegamos al apartado de Kubernetes. Vamos a pegarlo también en el grupo. El enlace del grupo de Telegram está en la descripción de este video, de este live. Tienen que unirse para recibir toda la información. Entonces, nos vamos a Kubernetes Engine. Ya ustedes saben, vamos a quitar esto y cerrar esto acá. ACD, vamos a ponerle ACD por acá, usar otra cuenta y nítido. Entonces miren algo, por aquí tenemos el montón de Google Kubernetes Engine, proporciona un entorno de gestión gestionado para implementar, gestionar y escalar las aplicaciones en contenedores mediante la infraestructura de Google. Aquí vamos a hacer una orquestación de clústeres y la configuración y requisitos. Por aquí está. Antes de hacer clic en el botón iniciar laboratorio, lea estas instrucciones. Los laboratorios están cronometrados y no puede pausarlos. Ok, ya eso lo sabemos. Entonces, este laboratorio práctico te permite realizar las actividades del laboratorio usted mismo en un entorno de nube real, no en un entorno de simulación o demostración. Lo hace dándole nuevas credenciales temporales que utilizan para iniciar sesión y acceder a Google Cloud durante la duración del laboratorio. Lo que necesitas es acceso a un navegador de internet estándar y tiempo para completar el laboratorio. Entonces, nítido.
Vamos a empezar desde acá, los mismos pasos. Tenemos media hora para hacer esto. Ustedes saben que siempre lo hacemos en menos. Semáforos. Ok, se me escapó uno. Verificar. Un crédito. Nítido. Aquí tengo mis credenciales. Ok. Diría Command C. Ok. Pegamos contraseña. Siguiente. Nítido. Siempre tenemos que hacer lo mismo. Cloud check. Autorizar. Y vemos que tenemos nuestro Project ID. Vamos a confirmar. Vamos a la consola. Y aquí esperamos que nos diga automáticamente, pues, nuestro Free Love Resort. Quitamos esto y vamos a nuestro Project ID. Damos a la consola. Vamos a ver si de una nos cogió nuestro Project ID. Y efectivamente, ahí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pero de todo modo para que vean, vamos a ejecutar el comando. Como yo dije que siempre tienen que ejecutarlo. Vamos a ver que tenemos nuestro Project ID. Entonces, nítido. Vamos a seguir. Tarea 1. Establecer una zona de proceso predeterminada. Nítido. Con el siguiente comando, gcloud conf. Aquí es mandar a esta compute zone, esta zona central. Entonces, esto lo copiamos, pero vamos a una nueva pestaña para ver todo esto de cerca. Copiamos el comando. Nítido. Ahí está, hizo el update. Y ahora vamos a crear un cluster GKA. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre, gcloud container cluster create, y el nombre del cluster. En este caso va a ser GDSC IPLA, el nombre de este cluster. Nos lanzó un error porque active. Ok, nítido, está creando el cluster. El cluster dura unos minutos para crear. Vamos a ponerle por aquí un videito de join a los Google Developer Student Club. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk bekerja berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Ok,
Seguimos aquí. Como saben, es un cluster, dura mucho. Ya aquí está haciendo el working. Vamos a ver por aquí mismo te dice, de no hay cualquier advertencia en la salida, puede tardar varios minutos en terminar de crear el cluster. Ok, por aquí está, y nítido, ya se creó nuestro cluster, GDS ITLA, la localidad URL central 1 menos A. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es verificar si se creó correctamente. Y nítido, si se creó correctamente. Entonces, ahora tarea 3. Obtener credenciales de autenticación por el clúster. Después de crear el clúster, necesita credenciales de autenticación para interactuar con él. Para autenticar el clúster, ejecuta el siguiente comando, reemplazándolo por el nombre del clúster. Ok, aquí nos dice gcloud container, cluster, le pasamos el método get credential y para darnos nuestra credencial de acceso. Eso lo hacemos y aquí espacio y el nombre del clúster. Nítido. Dice su Conf y aquí tarea 4, implementar una aplicación en el clúster. Atención a los desarrolladores de software. Ahora puede implementar una aplicación en contenedores. En el clúster, para este laboratorio se ejecutará en el clúster Hello App, típico Hello World. GKR utiliza objetos de Kubernetes para crear y administrar los recursos del clúster. Kubernetes proporciona el objeto deployment para implementar aplicaciones sin estado como servidores web. Los objetos de servicio definen reglas y equilibrio de carga para acceder a la aplicación desde Internet. Entonces, para crear una nueva implementación a partir de la imagen del contenedor, ejecuta el siguiente comando. Keyword create, hello server, hello app. Entonces, copiamos el comando y lo pegamos aquí. Y automáticamente va a ser deployment. Mira aquí, hello server, create. Entonces, vamos a chequear. Nos dice un error, damos de nuevo. Crear una nueva implementación de hello server, deployment. Nos dice que chequea el deployment. Vamos a hacer deployment de nuevo. Ok, que ya existe, o sea que eso ya está claro. Y automáticamente ya nos cogió lo que es el deployment. Entonces, para crear un servicio de Kubernetes, que es un recurso de Kubernetes que le permite exponer la aplicación al tráfico externo, ejecuta el siguiente comando. Lo que vamos a hacer, como ya hicimos el deployment se llama Hello World, le vamos a pasar un tipo de load balancer en el port 8080. Entonces, eso lo vamos a hacer. Copiamos acá. Nítido. Aquí está. Entonces, vamos a ejecutar para impresionar el servicio este comando. keywordctl get service. Damos enter y por aquí tenemos todo. El Hello Server tiene el cluster IP, pero este no es el IP. Yo necesito la external y vamos a ejecutarlo de nuevo. Todavía está pendiente. Entonces, mira, voy a tomar unos minutos para que se genere una dirección IP externa. Vuelve a ejecutar el comando anterior si el estado de columna está pendiente. Y luego vamos a pegar esto en el navegador. Ejecutamos el comando nuevamente, external IP, miren aquí donde lo tengo. Y miren aquí, solamente tengo que copiar esto, la copio, la pego por aquí en el puerto 8080 y tengo mi cluster application funcionando. Mírenlo ahí. Todo nítido. Así es que funciona la orquestación de cluster acá. Vamos a chequear el proceso. Nítido. Entonces, ahora lo que nos está pidiendo es eliminar el cluster. Entonces, para eliminarlo, ejecutamos el siguiente comando: gcloud container cluster delay. Entonces, lo pegamos acá. Vamos a darle un clear y el nombre del cluster, GDS ITLA. Y ahí está. Entonces, aquí nos pide si de verdad queremos eliminarlo, damos que sí.
y aquí está haciendo borrando lo que es el cluster GDSI ITLA. Pero que eliminemos, tenemos que comprobar que se eliminó correctamente. Ahí está haciendo el working. Está borrando. También nos dice que la eliminación del cluster puede tardar unos minutos. Entonces, aquí le voy a enviar también la documentación de borrar un cluster en nuestro Telegram. Ahí está. Ok, vamos a ver por aquí. Está todavía borrando. Working. Y, ok, todavía está ahí haciendo su diligencia. Vamos a esperar. Ok. Ok, nítido, ya está haciendo el último proceso, ya se actualizó. Y ahí ya. Pero miren, con GCP no solamente es crear máquinas virtuales, también hay un proceso de IAM, que es como un Active Directory de Azure para gestionar roles, identidad, cuenta de servicio, todo. O sea, una cosa muy chulo. Miren, ese student tiene acceso a BigQuery, User, Data Flow, Service Account User, Storage Admin, un montón de cosas. Tú puedes también restringir acceso acá de una manera muy chula. Puedes solucionar problemas. Puedes también ponerlo por etiquetas, GCPD. También tú puedes por acá tener lo que es el apartado de API servicios, motor de Kubernetes, tenemos un motor de BigQuery, esto es nuevo dentro de GCP, muy chulo. Eso es para cuestión de servidores a nivel profesional. Cloud BigQuery Engine, muy chulo. Te carga lo que es, ustedes saben que Google y BigQuery están a los full. Entonces, pues, si que la API, tenemos que visitar una API, bla, 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 y todo eso. Pues ustedes saben que todo eso cuesta dinero, pero aquí lo tenemos. Ok, tenemos JSON del Container API, nítido. Entonces, miren, ya se eliminó el cluster. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Chequear a ver si es verdad acá que se eliminó el cluster y efectivamente tenemos un score de 100%. Hoy dominamos creación de un cluster de Kubernetes Engine, una implementación de Hello Server, crear servicios de Kubernetes y eliminar el cluster. Vamos a lo último. Por aquí vemos que terminamos. Podemos seguir adquiriendo conocimientos con base en infraestructura, Google Cloud Essentials, VM migración, Kubernetes y Google Cloud. Todo eso lo vamos a tocar aquí en las demás GCP Studio. En the Lab, Summit, damos 5 estrellas y automáticamente ya terminamos el lab. Hoy cubrimos 3 laboratorios.
La verdad que sí. Entonces, vamos acá. ¿Y qué lo que? ¿Qué fue? Vamos a ver public profile. Vamos a cuidar de nuevo. Clear en Management Plus Azure. Entonces, miren, completamos 1, 2 y 3. Nos falta 1, 2. Nos falta configuración equilibrador de carga desde HTTP y crear y administrar recursos en la nube. Ese es un challenge. Ese es el último que vamos a hacer. Vale 5 créditos. Este es larguísimo. Aquí vamos a utilizar service a dos manos. Y ya cuando terminemos tenemos lo que es este bytes para nuestro perfil de Google, que le va a identificar a usted como que usted completó esos laboratorios y que tiene pues esas habilidades. Le sirve también para currículum. Es muy, muy chulo. La verdad que sí. Vamos a ver qué pasó con... que está iniciada la sesión de estudiantes todavía, pero ya eso se puede cerrar. Ya eso no lo vamos a utilizar. Nuestra matrícula. Ok, nos dice Diana que cuándo será el próximo Study Jam. El próximo Study Jam está en proceso de creación todavía, de formulación, porque nosotros los líderes de Google tenemos que hacer como que un proceso de selección para poder obtener los créditos y todo eso. Es cuando Google nos indique, mira, para esta fecha tú puedes realizarlo, para esta fecha también y para esta fecha. Elige cuál de todas. Entonces ahí nosotros realizamos lo que es el Cloud Study Jam, pero vamos a ver que sea próximo. Yo también quiero hacer lo que es un Cloud Study Jam para repasar todo mensual, para que los chicos se preparen bien para certificaciones GCP Essential. Entonces nada, ya ustedes saben, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, pero ese fue todo el recorrido de hoy. Tratamos Docker, Kubernetes, máquinas virtuales, utilizamos G-Cloud. Óyeme, exprimimos hoy GCP a nivel de contenedores. Entonces ya ustedes saben, hasta la próxima. Hola a todos, mi nombre es Agustina Burs, formo parte del equipo de Talent Marketing en Nearshore y vengo a contarles un poco acerca de nuestra empresa. Somos una empresa de tecnología fundada en el año 2018 y desde entonces nos dedicamos a vincular talento latinoamericano IT con clientes de Estados Unidos. Una de nuestras misiones principales es ofrecerle a nuestros desarrolladores e ingenieros proyectos desafiantes que les permitan crecer profesionalmente, además de una continuidad de proyectos, es decir, que cuando uno finaliza automáticamente se asigna a otro proyecto y esto nos asegura que tengan una larga trayectoria en la empresa. Contamos con una cultura de trabajo 100% remota y esto nos permitió ya ser 250 personas trabajando para Nearshore en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Además, para asegurar que cada ingeniero pueda dedicarse exclusivamente a su proyecto y únicamente tenga que preocuparse por trabajar en él, contamos con equipos especializados que brindan todo el soporte necesario. Estos equipos son People Care, Finance, Account Management, etcétera, para que únicamente tengan que preocuparse por su propio proyecto. Al tener personas a lo largo de toda Latinoamérica, somos una comunidad muy diversa y unida, la cual además estamos siempre buscando oportunidades para encontrarnos, hacemos viajes, tenemos instancias virtuales como coffee breaks, capacitaciones, etcétera, además de atractivos beneficios que se tienen que ver sobre todo con el país de residencia, ya que respetamos los días festivos locales, los días de vacaciones que obtienen legalmente en cada país, tienen acceso a espacios de coworking en las distintas ciudades a lo largo de todo el continente para poder reunirse con otros colegas o para trabajar más cómodos en caso de que sea necesario, y además de brindarles todo el equipamiento necesario para llevar a cabo su trabajo.
Como les mencionaba, somos una comunidad con profesionales en todos los países de Latinoamérica. Pero, ¿qué perfiles tienen hoy nuestros profesionales? Por lo general, cuando abrimos una búsqueda, hay ciertos puntos que se respetan en todas, y es que se trata de profesionales semi-senior y senior con un inglés avanzado, el cual es sumamente necesario para que puedan comunicarse con el cliente. Y tenemos posiciones abiertas y proyectos constantemente de prácticamente todas las tecnologías. Cuando publicamos una búsqueda, por lo general suelen surgir algunas preguntas frecuentes que tienen que ver con la forma de empleo, el salario y cómo se manejan los proyectos o qué tipo de proyectos van a tener. Con respecto a la forma de empleo, se los contrata directamente Nearshore con una modalidad de contractor, es decir, que ustedes van a recibir su salario en dólares, dependiendo por supuesto del seniority, la tecnología y el rol, desde Nearshore, y van a gestionar todo a través de nosotros. Con respecto a los distintos proyectos, se tratan de proyectos que sean desafiantes y que tengan que ver y se adapten a sus metas como profesionales. Constantemente estamos en búsqueda de nuevos devs, nuevos ingenieros para prácticamente todas las tecnologías. Para poder verlas pueden ingresar a nearshore.com/techs y postularse, o pueden escanear el código QR que ven en pantalla para poder ver las opciones que tenemos actualmente y postularse en caso de que su perfil se adapte a alguna. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos pronto por nuestras redes sociales. And welcome to Introduction to Generative AI. My name is Dr. Gwendolyn Stripling, and I am the Artificial Intelligence Technical Curriculum Developer here at Google Cloud. In this course, you learn to define generative AI, explain how generative AI works, describe generative AI model types, and describe generative AI applications. Generative AI is a type of artificial intelligence technology that can produce various types of content, including text, imagery, audio, and synthetic data. But what is artificial intelligence? Well, since we are going to explore generative artificial intelligence, let's provide a bit of context. So, two very common questions asked are, what is artificial intelligence, and what is the difference between AI and machine learning? One way to think about it is that AI is a discipline, like physics, for example. AI is a branch of computer science that deals with the creation of intelligent agents, which are systems that can reason and learn and act autonomously. Essentially, AI has to do with the theory and methods to build machines that think and act like humans. In this discipline, we have machine learning, which is a subfield of AI. It is a program or system that trains a model from input data. The trained model can make useful predictions from new or never before seen data drawn from the same one used to train the model. Machine learning gives the computer the ability to learn without explicit programming. Two of the most common classes of machine learning models are unsupervised and supervised ML models. The key difference between the two is that with supervised models, we have labels. Labeled data is data that comes with a tag, like a name, a type, or a number. Unlabeled data is data that comes with no tag. This graph is an example of the sort of problem that a supervised model might try to solve. For example, let's say you are the owner of a restaurant. You have historical data of the bill amount and how much different people tipped based on order type, whether it was picked up or delivered. In supervised learning, the model learns from past examples to predict future values, in this case, tips. So here the model uses the total bill amount to predict the future tip amount based on whether an order was picked up or delivered.
This is an example of the sort of problem that an unsupervised model might try to solve. So here, you want to look at tenure and income and then group or cluster employees to see whether someone is on the fast track. Unsupervised problems are all about discovery, about looking at the raw data and seeing if it naturally falls into groups. Let's get a little deeper and show this graphically, as understanding these concepts are the foundation for your understanding of generative AI. In supervised learning, testing data values, or X, are input into the model. The model outputs a prediction and compares that prediction to the training data used to train the model. If the predicted test data values and actual training data values are far apart, that's called error. And the model tries to reduce this error until the predicted and actual values are closer together. This is a classic optimization problem. Now that we've explored the difference between artificial intelligence and machine learning, and supervised and unsupervised learning, let's briefly explore where deep learning fits as a subset of machine learning methods. While machine learning is a broad field that encompasses many different techniques, deep learning is a type of machine learning that uses artificial neural networks, allowing them to process more complex patterns than machine learning. Artificial neural networks are inspired by the human brain. They are made up of many interconnected nodes, or neurons, that can learn to perform tasks by processing data and making predictions. Deep learning models typically have many layers of neurons, which allows them to learn more complex patterns than traditional machine learning models. And neural networks can use both labeled and unlabeled data. This is called semi-supervised learning. In semi-supervised learning, a neural network is trained on a small amount of labeled data and a large amount of unlabeled data. The labeled data helps the neural network to learn the basic concepts of the task, while the unlabeled data helps the neural network to generalize to new examples. Now, we finally get to where generative AI fits into this AI discipline. Gen AI is a subset of deep learning, which means it uses artificial neural networks, can process both labeled and unlabeled data using supervised, unsupervised, and semi-supervised methods. Large language models are also a subset of deep learning. Deep learning models, or machine learning models in general, can be divided into two types: generative and discriminative. A discriminative model is a type of model that is used to classify or predict labels for data points. Discriminative models are typically trained on a data set of labeled data points, and they learn the relationship between the features of the data points and the labels. Once a discriminative model is trained, it can be used to predict the label for new data points. A generative model generates new data instances based on a learned probability distribution of existing data. Thus, generative models generate new content. Take this example. Here, the discriminative model learns the conditional probability distribution, or the probability of y, our output, given x, our input, that this is a dog, and classifies it as a dog and not a cat. The generative model learns the joint probability distribution, or the probability of x and y, and predicts the conditional probability that this is a dog, and can then generate a picture of a dog. So to summarize, generative models can generate new data instances, while discriminative models discriminate between different kinds of data instances. The top image shows a traditional machine learning model which attempts to learn the relationship between the data and the label, or what you want to predict. The bottom image shows a generative AI model which attempts to learn patterns on content so that it can generate new content. A good way to distinguish what is Gen AI and what is not is shown in this illustration. It is not Gen AI when the output, or Y, or label, is a number or a class, for example, spam or not spam,
or a probability. It is Gen AI when the output is natural language, like speech or text, an image or audio, for example. Visualizing this mathematically would look like this. If you haven't seen this for a while, the y is equal to f of x equation calculates the dependent output of a process given different inputs. The y stands for the model output, the f embodies the function used in the calculation, and the x represents the input or inputs used for the formula. So the model output is a function of all the inputs. If the y is a number, like predicted sales, it is not Gen AI. If y is a sentence like define sales, it is generative, as the question would elicit a text response. The response would be based on all the massive large data the model was already trained on. To summarize, at a high level, the traditional classical supervised and unsupervised learning process takes training code and label data to build a model. Depending on the use case or problem, the model can give you a prediction, it can classify something, or cluster something. We use this example to show you how much more robust the Gen AI process is. The Gen AI process can take training code, label data, and unlabeled data of all data types and build a foundation model. The foundation model can then generate new content. For example, text, code, images, audio, video, etc. We've come a long way from traditional programming to neural networks to generative models. In traditional programming, we used to have to hard code the rules for distinguishing a cat. The type, animal, legs, 4, ears, 2, fur, yes, likes, yarn, and catnip. In the wave of neural networks, we could give the network pictures of cats and dogs and ask, is this a cat? And it would predict a cat. In the generative wave, we, as users, can generate our own content, whether it be text, images, audio, video, etc. For example, models like PaLM, or Pathways Language Model, or Lambda, Language Model for Dialogue Applications, ingest very, very large data from the multiple sources across the internet and build foundation language models we can use simply by asking a question, whether typing it into a prompt or verbally talking into the prompt itself. So when you ask it, what's a cat? It can give you everything it has learned about a cat. Now we come to our formal definition. What is generative AI? Gen AI is a type of artificial intelligence that creates new content based on what it has learned from existing content. The process of learning from existing content is called training and results in the creation of a statistical model. When given a prompt, Gen AI uses the model to predict what an expected response might be, and this generates new content. Essentially, it learns the underlying structure of the data and can then generate new samples that are similar to the data it was trained on. As previously mentioned, a generative language model can take what it has learned from the examples it's been shown and create something entirely new based on that information. Large language models are one type of generative AI since they generate novel combinations of text in the form of natural sounding language. A generative image model takes an image as input and can output text, another image, or video. For example, under the output text, you can get visual question answering, while under output image, an image completion is generated, and under output video, animation is generated. A generative language model takes text as input and can output more text, an image, audio, or decisions. For example, under the output text, question answering is generated, and under output image, a video is generated. We've stated that generative language models learn about patterns in language through training data. Then, given some text, they predict what comes next. Thus, generative language models are pattern matching systems. They learn about patterns based on the data you provide.
Here is an example. Based on things it's learned from its training data, it offers predictions of how to complete this sentence. I'm making a sandwich with peanut butter and jelly. Here is the same example using BARD, which is trained on a massive amount of text data and is able to communicate and generate human-like text in response to a wide range of prompts and questions. Here is another example. The meaning of life is, and BARD gives you a contextual answer and then shows the highest probability response. The power of generative AI comes from the use of transformers. Transformers produced the 2018 revolution in natural language processing. At a high level, a transformer model consists of an encoder and decoder. The encoder encodes the input sequence and passes it to the decoder, which learns how to decode the representation for a relevant task. In transformers, hallucinations are words or phrases that are generated by the model that are often nonsensical or grammatically incorrect. Hallucinations can be caused by a number of factors, including the model is not trained on enough data, or the model is trained on noisy or dirty data, or the model is not given enough context, or the model is not given enough constraints. Hallucinations can be a problem for transformers because they can make the output text difficult to understand. They can also make the model more likely to generate incorrect or misleading information. A prompt is a short piece of text that is given to the large language model as input, and it can be used to control the output of the model in a variety of ways. Prompt design is the process of creating a prompt that will generate the desired output from a large language model. As previously mentioned, GenAI depends a lot on the training data that you have fed into it, and it analyzes the patterns and structures of the input data and thus learns. But with access to a browser-based prompt, you, the user, can generate your own content. We've shown illustrations of the types of input based upon data. Here are the associated model types. Text-to-text. Well, text-to-text models take a natural language input and produces a text output. These models are trained to learn the mapping between a pair of text, e.g., for example, translation from one language to another. Text-to-image. Text-to-image models are trained on a large set of images, each captioned with a short text description. Diffusion is one method used to achieve this. Text-to-video and text-to-3D. Text-to-video models aim to generate a video representation from text input. The input text can be anything from a single sentence to a full script, and the output is a video that corresponds to the input text. Similarly, text-to-3D models generate three-dimensional objects that correspond to a user's text description. For example, this can be used in games or other 3D worlds. Text-to-task. Text-to-task models are trained to perform a defined task or action based on text input. This task can be a wide range of actions, such as answering a question, performing a search, making a prediction, or taking some sort of action. For example, a text-to-task model could be trained to navigate a web UI or make changes to a doc through the GUI. A foundation model is a large AI model pre-trained on a vast quantity of data designed to be adapted or fine-tuned to a wide range of downstream tasks, such as sentiment analysis, image captioning, and object recognition. Foundation models have the potential to revolutionize many industries, including healthcare, finance, and customer service. They can be used to detect fraud and provide personalized customer support. Vertex AI offers a model garden that includes foundation models. The language foundation models include Palm API for chat and text. The vision foundation models includes Stable Diffusion,
which has been shown to be effective at generating high-quality images from text descriptions. Let's say you have a use case where you need to gather sentiments about how your customers are feeling about your product or service. You can use the classification task sentiment analysis task model for just that purpose. And what if you needed to perform occupancy analytics? There is a task model for your use case. Shown here are Gen AI applications. Let's look at an example of code generation shown in the second block under code at the top. In this example, I've input a code file conversion problem, converting from Python to JSON. I use BART and I insert into the prompt box the following. I have a pandas data frame with 2 columns, one with the file name and one with the hour in which it is generated. I'm trying to convert this into a JSON file in the format shown on screen. BART returns the steps I need to do this and the code snippet. And here, my output is in a JSON format. It gets better. I happen to be using Google's free browser-based Jupyter Notebook, known as Colab, and I simply export the Python code to Google's Colab. To summarize, BART code generation can help you debug your lines of source code, explain your code to you line by line, craft SQL queries for your database, translate code from one language to another, and generate documentation and tutorials for source code. Generative AI Studio lets you quickly explore and customize Gen AI models that you can leverage in your applications on Google Cloud. Generative AI Studio helps developers create and deploy Gen AI models by providing a variety of tools and resources that make it easy to get started. For example, there's a library of pre-trained models. There is a tool for fine-tuning models. There is a tool for deploying models to production. And there is a community forum for developers to share ideas and collaborate. Generative AI App Builder lets you create Gen AI apps without having to write any code. Gen AI App Builder has a drag-and-drop interface that makes it easy to design and build apps. It has a visual editor that makes it easy to create and edit app content. It has a built-in search engine that allows users to search for information within the app. And it has a conversational AI engine that helps users to interact with the app using natural language. You can create your own digital assistants, custom search engines, knowledge bases, training applications, and much more. Palm API lets you test and experiment with Google's large language models and Gen AI tools. To make prototyping quick and more accessible, developers can integrate Palm API with Maker Suite and use it to access the API using a graphical user interface. The suite includes a number of different tools, such as a model training tool, a model deployment tool, and a model monitoring tool. The model training tool helps developers train ML models on their data using different algorithms. The model deployment tool helps developers deploy ML models to production with a number of different deployment options. The model monitoring tool helps developers monitor the performance of their ML models in production using a dashboard and a number of different metrics. Thank you for watching our course, Introduction to Generative AI. Get to know NearSure's recruiting process. Let's begin. We receive your application, and our team assigns you the best job for your profile. Screening. We want to know you better and introduce you to NearSure and your assigned job, ensuring you are a great match. Tech interview. We evaluate your tech skills, provide more information about our offer, ask for references, and provide you an NDA to sign. Prep. Together with our hiring team, we offer more insights into the client, the project, and your future team. We also help you put together your presentation before you meet the client. Client interview.
You will have one or more interviews related to your future assignment where the client will get to know you better. Final offer. After a successful client interview, you are officially a part of Nearshore. We will present you with the final offer and begin the onboarding process. At Nearshore, we are all about building a strong community. We would love to have you on our team. Learn more about our open positions at nearshore.com/careers. I'm Sanjana Reddy, a machine learning engineer at Google's Advanced Solutions Lab. There's been a lot of excitement around generative AI and all the new advancements, including new Vertex AI features that are coming up, such as Gen AI Studio, Model Garden, Gen AI API. Our objective in this short session is to give you a solid footing on some of the underlying concepts that make all the Gen AI magic possible. Today, I'm going to talk about transformer models and the BERT model. Language modeling has evolved over the years. The recent breakthroughs in the past 10 years include the usage of neural networks to represent text, such as word-to-vec and n-grams in 2013. In 2014, the development of sequence-to-sequence models, such as RNNs and LSTMs, helped improve the performance of ML models on NLP tasks such as translation and text classification. In 2015, the excitement came with attention mechanisms, and the models built based on it, such as transformers and the BERT model. In this presentation, we'll focus on transformers. Transformers is based on a 2017 paper named Attention is All You Need. Although all the models before transformers were able to represent words as vectors, these vectors did not contain the context, and the usage of words changes based on the context. For example, bank in riverbank versus bank in bank robber might have the same vector representation before attention mechanisms came about. A transformer is an encoder-decoder model that uses the attention mechanism. It can take advantage of parallelization and also process a large amount of data at the same time because of its model architecture. Attention mechanism helps improve the performance of machine translation applications. Transformer models were built using attention mechanisms at the core. A transformer model consists of encoder and decoder. The encoder encodes the input sequence and passes it to the decoder, and the decoder decodes the representation for a relevant task. The encoding component is a stack of encoders of the same number. The research paper that introduced transformers stacks 6 encoders on top of each other. 6 is not a magical number, it's just a hyperparameter. The encoders are all identical in structure, but with different weights. Each encoder can be broken down into 2 sublayers. The first layer is called the self-attention. The input of the encoder first flows through a self-attention layer, which helps the encoder look at relevant parts of the words as it encodes a center word in the input sentence. And the second layer is called a feed-forward layer. The output of the self-attention layer is fed to the feed-forward neural network. The exact same feed-forward neural network is independently applied to each position. The decoder has both the self-attention and the feed-forward layer, but between them is the encoder-decoder attention layer that helps the decoder focus on relevant parts of the input sentence. After embedding the words in the input sequence, each of the embedding vector flows through the 2 layers of the encoder. The word at each position passes through a self-attention process. Then it passes through a feed-forward neural network.
the exact same network with each vector flowing through it separately. Dependencies exist between these paths in the self-attention layer. However, the feedforward layer does not have these dependencies, and therefore various paths can be executed in parallel while they flow through the feedforward layer. In the self-attention layer, the input embedding is broken up into query, key, and value vectors. These vectors are computed using weights that the transformer learns during the training process. All of these computations happen in parallel in the model in the form of matrix computations. Once we have the query, key, and value vectors, the next step is to multiply each value vector by the softmax score in preparation to sum them up. The intuition here is to keep intact the values of the words you want to focus on and leave out irrelevant words by multiplying them by tiny numbers like 0.001, for example. Next, we have to sum up the weighted value vectors, which produces the output of the self-attention layer at this position for the first word. You can send along the resulting vector to the feedforward neural network. To sum up this process of getting the final embeddings, these are the steps that we take. We start with the natural language sentence, embed each word in the sentence. After that, we perform multi-headed attention, 8 times in this case, and multiply this embedded word with the respective weighted matrices. We then calculate the attention using the resulting QKV matrices. Finally, we concatenate the matrices to produce the output matrix, which is the same dimension as the final matrix that this layer initially got. There's multiple variations of transformers out there now. Some use both the encoder and the decoder component from the original architecture. Some use only the encoder, and some use only the decoder. A popular encoder-only architecture is BERT. BERT is one of the trained transformer models. BERT stands for Bidirectional Encoder Representations from Transformers and was developed by Google in 2018. Since then, multiple variations of BERT have been built. Today, BERT powers Google Search. You can see how different the results provided by BERT are for the same search query before and after. BERT was trained in 2 variations. One model contains BERT base, which had 12 stack of transformers with approximately 110 million parameters, and the other, BERT large, with 24 layers of transformers with about 340 million parameters. The BERT model is powerful because it can handle long input context. It was trained on the entire Wikipedia corpus and books corpus. The BERT model was trained for 1 million steps. BERT is trained on different tasks, which means it has multitask objective. This makes BERT very powerful. Because of the kind of tasks it was trained on, it works at both a sentence level and at a token level. These are the 2 different versions of BERT that were originally released. One is BERT base, which had 12 layers, whereas BERT large had 24 layers, and compared to the original transformer, which had 6 layers. The way that BERT works is that it was trained on 2 different tasks. Task 1 is called a masked language model, where the sentences are masked and the model is trained to predict the masked words. If you were to train BERT from scratch, you would have to mask a certain percentage of the words in your corpus. Percentage for masking is 15%. The masking percentage achieves a balance between too little and too much masking. Too little masking makes the training process extremely expensive, and too much masking removes the context that the model requires. The second task is to predict the next sentence. For example, the model is given 2 sets of sentences.
BERT aims to learn the relationships between sentences and predict the next sentence given the first one. For example, sentence A could be, a man went to the store, and sentence B is, he bought a gallon of milk. BERT is responsible for classifying if sentence B is the next sentence after sentence A. This is a binary classification task. This helps BERT perform at a sentence level. In order to train BERT, you need to feed 3 different kinds of embeddings to the model. For the input sentence, you get 3 different embeddings: token, segment, and position embeddings. The token embeddings is a representation of each token as an embedding in the input sentence. The words are transformed into vector representations of certain dimensions. BERT can solve NLP tasks that involve text classification as well. An example is to classify whether 2 sentences say, my dog is cute and he likes playing are semantically similar. The pairs of input texts are simply concatenated and fed into the model. How does BERT distinguish the inputs in a given pair? The answer is to use segment embeddings. There is a special token, represented by SEP, that separates the 2 different splits of the sentence. Another problem is to learn the order of the words in the sentence. As you know, BERT consists of a stack of transformers. BERT is designed to process input sequences up to a length of 512. The order of the input sequence is incorporated into the position embeddings. This allows BERT to learn a vector representation for each position. BERT can be used for different downstream tasks. Although BERT was trained on masked language modeling and single sentence classification, it can be used for popular NLP tasks like single sentence classification, sentence pair classification, question answering, and single sentence tagging tasks. Thank you for listening. Hello everyone and welcome to this YouTube channel. My name is Shekina Chukufila. I'm delighted again to have you here on this YouTube channel. And in this video, I'm going to show you how to deploy a tuber repo application on Google Cloud Platform. So in this video, I'm going to call most of the time Google Cloud Platform GCP. And we are going to see how we can deploy successfully an application on Google Cloud Run. So Google Cloud Run is a service of GCP, is a serverless service of GCP. When I searched on the internet at that time, example or tutorial talking about that topic, I didn't find one. Most of the time, most tutorial that shows you how you can deploy your tuber repo application on Vercel. But I didn't find one or an article that talking about how you can deploy your tuber repo application on Google Cloud Platform, especially on Google Cloud Run. So when I achieved successfully that goal, I decided to record this YouTube tutorial. So I hope that you will find it very useful. For those who don't know what is tuber repo, it's a monorepo created by Jared Palmer. Now the monorepo is anchored and maintained by Vercel. So the concept of a monorepo is a concept that allows the company to have one code base with all their apps. So we can have a multiple team that's working on different apps inside the same code base without colliding each other. There are many companies in the world that's using this way of doing stuff, like Google, Facebook, and other major companies. So, but here in this video, I'm not going to deep dive into monorepo topic, maybe in another video. But as I said previously, we are going to see how we can deploy a minimalist tuber repo application on Google Cloud Platform. So let's see that. To achieve that goal,
you have first to go to the doc where I am currently. If you go to tuberrepo.build and repo, we are going to see this page where we have documentation and other stuff is why tuberrepo, and they are giving so many reasons to choose tuberrepo and a lot of stuff. As I said, Jared Palmer was the creator or the founder of tuberrepo. So to achieve our goal, we are going to create a new tuberrepo application. To do that, we are going into our doc and we are going to create a new monorepo. We are going to copy this and we are going to open our VS Code, our editor here. I'm going to choose VS Code and here I'm going to execute that command line. So here I have to name my project. I will call it tuberrepo Cloud Run, and I'm going to use yarn. So it will take a little bit time to download the whole files needed and to install all dependencies. It's depend on your internet connection, but in our case, I'm going to move fast to show you the application quickly and to deploy that on GCP. As you can see, everything is finished now. You can see they say that the operation it's finished successfully here, and now we are going to open our application. So we are going to open our application. I'm going first to enter into the and I'm going to open that. So here I open a new VS Code window where I have my project here. As you can see, it's a tuberrepo project here. We have apps folder. Inside apps folder, we have two applications. We have docs and we have web. And inside our docs, we see that is a Nest.js application, and we can go inside with app directory. You can see the page is just reusing header and bottom that's coming from UI. And if you have just a look here in the web, it's the same thing. We have also a minimal app with header and button. Here we have text web, and in docs we had docs. So we have two applications, two Nest.js application here inside. And here we have our package. So package our shareable package in this project, so we can reuse this package inside application. As we see here inside this project web, we have this button and header coming from UI. As you can see here, we have UI and we have button and header. So we have a simple tuberrepo project we are going to deploy, and this yarn lock is just there because they installed a lot of dependencies. So to deploy this project or this application on Google Cloud Run, we have to put in mind that tuberrepo is helping us to build many apps inside one project, but you have to deploy that separately. So we are not going to deploy docs and web at the same time. We are going to deploy docs separately from the web, and I will show you how to do that. And here uh, what we are going now to do is we have to know that to deploy a project or an application on Google Cloud Run, there are many ways of doing that, but in our case, we are going to put our project on the Docker, so it will become more simple to deploy that on Google Cloud Run. So I'm going to create two Docker files, and they are also in documentation of tuberrepo, the way of putting our project under Docker, and we are going to see that. To do that, you are going now to move to the documentation, and we can go down in the documentation here. And as you can see here, they say deploying with Docker. And there are lots of information they provide just to explain what to do to deploy, to use your Docker file, but I'm not going to read this, and I will give you the link below here in the description of the video. But you are going to copy this Docker file and put that in our project. As I said previously, we have to keep in mind that our docs and web are two apps separate. So we have to write a Docker file for docs and another Docker file for the web. So what I have to do here,
I have to create a new file. I will call it local file. Okay, and so I'm going to pass the different commands I have copied on the documentation. And I have few things to change here. As you can see, that it's going to run turboprint here. If you take a close look here, turboprint scope web. Our project is not named web, it's named docs. So we are going to change everywhere we have webs into docs. Okay, to do that, I have just to make a research and to change that all dot parts to docs. And another thing we have also to put in mind here, we have to change. And when our Docker file is going to run at this particular part here, it's going to copy everything after we have built our application. So we are going to see few things here. We can see Next.js standalone. For to copy this part, we have to specify something into the next config. We have to specify here the output. I've just see output. Okay, the output we should put standalone. Okay, it's just going to standalone, and Next.js is going just to create that standalone project, and this output allows Next.js to just build our project with what it really needs, and I will share with you the link into the description of this video, and you are going to understand why we are using that. So, and another thing also we have to keep an eye closely here. We are going to have a look here. They are requesting us a public folder. As we can see, our docs application don't have any public folder here, and we have to create that public folder. And to do that, you have just to create a public folder. And inside that public folder, we are going to copy and paste these 5 icons out here. So we have these 5 icons from yourself. So we are going to do the same thing here also. We are going to copy this folder and paste that here. And we are going to have also public, because we are going to copy and paste the same Docker file also here. Okay, we are going to copy and paste a Docker file. But here we are going to change everywhere we have docs. We are going to change that into web. So here I'm going to change this into web. Okay, and everywhere is changed here. And don't forget to get also the standalone output here. So we are going also to take config.js here, and we're going to pass that. So when I've just to close this, because we don't need that. Okay, so we have our project on the Docker now, and what we are going to do, we are going to commit all change we made. So we created, just to make a little bit a summary here, we created a public folder for both apps, and we just put a 5 icon here just to have this public folder as it's required here. And we also need a Docker file. As I said previously, we are going to put our project on the Docker, and we are going to see all these commands run here. It's explained on the documentation, and I'm going to show that with you on this description of the video. And we are going also to modify something here to say that the output is standalone, because here the way that our Docker file is going to build our project, we are going to request a standalone. So that is it. So, we'll also gives you the link that explains to you the reason why we are using standalone here. Okay, now we are going to commit our file. Say okay, ready to deploy. All right. So what I have to do next now, I'm going to create a new repository on my GitHub account where I can push this
this project. Let's go to GitHub right now, and I'm going to create a new repository here. Say new repository. I will call it Tuber repo cloud run. So yeah, it's going to be a public project, and you can use this to as a reference to your next project. So I'm going to call it Tuber repo description to deploy into Google Cloud Run. It's public, and I'm going to create a new repository here. After that, I'm going just to copy this. Okay, I'm get back here, and I'm going to open my terminal here. And I'm going to close all the stuff here, and I'm going to copy and paste those comments. Okay, if we get back to our GitHub, we are going to see that we have our project online. So as we can see, everything is online. That is the second step of what we are doing. So we are now going to deploy this on Google Cloud Platform on GCP. And to do that, we have to go to GCP now. I'm now on the dashboard of GCP here. As you can see, they write Google Cloud. I'm here. And you have to make sure that your billing is activated. To use Google Cloud Run or Google Cloud Build to achieve the goal we are looking is to deploy a Tuber repo application on Cloud Run. We have to have a bill activated. So we are going here, billing, and you can find it also here. There is also many services or product of Google Cloud, but I'm going here. And after that, what you are going to do is to link a billing account. If you don't have one, they will ask you to create a new billing account, but I have a billing account and I'm going to select that. So here I'm going to set a billing account. I will wait just a little bit. As you can see, now I have a billing account. As I have a billing account, now all my services are available for me, and I can deploy everything on Google Cloud Run service. So we have two ways of deploying things directly to Google Cloud Run. The first way of doing that is to go directly here. I've just pinned a dot here in my case. We can go to Google Cloud Run here and to create a new service. So we can create a new service. It's a way of deploying things on Google Cloud Run. And you are going just to say it's continuously deployed. But this way of doing have a problem, and I will show you why. So if I just click on set here, I see this. I can choose that I will use GitHub in my case, and here I'm going to, or here I have to build it. Yeah. I'll just wait a little bit. He can't find any repository here. It's normal because I've never been connected before. So here I have just to click to manage connected repository here. For this project, I haven't been connected yet, so I have just to select my accounts. I'm going to use my passwords. So here I'm going to use my GitHub password, and they say okay. Here in Google Cloud Build, we are going to tell Google that we are going to create some triggers that will listen to any change to our repository, and when they meet some change on a specific branch, they are going to build the application to put application on the Docker, to build an image of our project, and to deploy that into a specific service of Google Cloud Run. So here I'm going just to see if there's any repository. We can check that there on our Google Cloud Build. We don't have any
Google any repository connected here. So we can get back into the trigger and connect repository here. And we have bunch of remote service that handle Git for you. So we are just going to use GitHub in our case because I have a GitHub account here. Okay, continue. It will try to authenticate me. I'm authenticated into GitHub, so everything will work properly. I'll close this. Okay, all right, and it's asking me to choose a specific repository. I'm going again to write tubo repo cloud run. We are going to choose this one, and yeah, we are going to say okay, I understand, and we are going to connect this specific repository. So here I say okay, everything is set correctly. Here we have connected a specific repository, and we are going now to create a trigger. This trigger will help, as I said previously, to just listen to our repository and to know if something changed into our repository to build Docker image of our project and to deploy that in a specific Google Cloud Run. So here I'm going to deploy docs, so I will call it docs prod here, and US Central I will keep it like that. Description I will keep it, I will say docs prod build. Okay, tag I will not put any tag here. Event I will keep push to a branch. The trigger will listen to a specific branch. We will tell him, okay, if something has changed when in this particular branch, we have to build our application and to update our cloud run service. So here I'm going to keep push to a branch, and I will just use first generation as source. Here I'm going to use the repository I've just connected previously. I will keep as branch main. It's depend on what you want to achieve. If you want to create a specific trigger for any branch, you are going to change your branch here, but in my case I have just main as a branch, so I will not change that. But here the configuration, there are many ways of doing things. We have cloud build configuration file, you have Docker files and build specs. So it depends on what you are trying to deploy. So in our case, we are going to, as I said previously, we are going to do things on the Docker file. But what we are going to do is to use, in our case, cloud build configuration. So by using cloud build configuration, there are two ways of providing cloud build YAML file to Google Cloud Builds. Is first to put that inside our project, or to put just directly inside of our cloud build. So I will show the second option. I'm not going to write that cloud build on my project, so I will just keep it here. And there is an editor here that is opened, so I can write my different commands here and tell the cloud build I want you to do this and this stuff. I'm going to copy that. Just give me a second. So, and I'm going to explain to you step by step what we are doing so far, but I will give you also the link below of how we can configure your cloud build YAML file. So here what we are telling our cloud build is, first thing, we are going first to build our application. We are going to run Docker build, and the tag or the image tag will be this we have provided, and the file you have to find the file at this path. You are going to find that at apps, docs, and Docker file. And you should keep the project, so the main folder as the context is especially what we were looking for. It was not provided by the cloud run service directly. We are going here to tell him that the file, Docker file, is in this path, but I want to keep my main directory as the context, and we give that an ID name like build. So the second things we are going to tell the Google Cloud Build, after you have built successfully my Docker image, we are going to push my Docker image in this particular places. So here in this folder, we are going to put that there. And the third thing we are going to do is to tell him, okay, I want you to create for me a
a cloud run service, and we are going to update that. So update here is, it will trigger something. If there is also that service, it will update. If there is no service, it will create a new one. So we are going to give it a service name. It's called a substitution variable. You are going to provide that here, and I say that there is a lot of things that you can use here. You will see that in the configuration also. And we are going to take the image from this path and some labels that will go with that. You are going to provide the region. I'm going to, don't forget that the provision is this one, and I will call it deployed. So yeah, here is some service name. Our service name will be called docs-prods. Here's the region and some specification here we have added. So we have to click on down and to create a new trigger. So here we can send builds log to GitHub. So when we are building stuff here, we can those stuff can be seen on on our repository on GitHub. After that, you are going to create that trigger. Yeah, we have created that. We can verify if everything was created correctly. And we are going to see that docs prod and everything else we provided, and we are going to open our editor, and everything is set correctly. All right. Okay. So another thing we have to keep in mind before to run this trigger, we have to verify in our settings if Cloud Run is activated. If your project is a new project as mine, you have to verify if your settings is your Cloud Run is activated. This will allow your cloud build to create a new Cloud Run service. So in my case, it's disabled. I'm going to enable that. Yeah, grant access to all service accounts. Okay, now it's created. So I have give this one, and I will get back into my trigger. We have to run now our trigger to see if everything was set correctly. If everything is okay, we are going to see our application be deployed on our cloud services. So we're going to run that on main run trigger. Okay, they say build started on branch main. Okay, and we can go to the history, and it's building our application, and we can see everything from here. And we have different steps. We have 3 steps here. The first one is building our application. The second one is going to push that image that we build on a specific folder, and after that is going to deploy our application in a particular Cloud Run service. So everything is running. If you have a close look here, you are going to see that it's executing the different command we've put on our Docker file. So it's what it's doing so far here, and we are going to wait a little bit before everything is set correctly. So we have to wait. Okay, as you can see now, everything is done now. So we have now to verify if our Cloud Run service is created. So as this runs successfully here, we are going to go here to Cloud Run service, Cloud Run here, and here we go. You can see we have docs-prod. Okay, and as you can see, you can see our link here is disabled. It's normal because you have just to say that everyone can access its security. I think, yeah, we are going to allow an authenticated invocation here. We are going just to save that, okay, because our application should be public. And now our
link is available. And we can use that. As you can see, Docs is deployed on Google Cloud Run. And we are going to do that quickly. The same thing for the web. We are going to get back into our cloud build and create a new trigger. We are going to duplicate this one, and we are going just to change a few things. Here we are going to call it web. We're going to call it web, and we are going to remove that one here, there, and we are going to call it web for build, push, keep it main. Yeah, but you are coming here, open editor. We're going to change everything. Everywhere we have docs here, we can change that into web. Okay, we can change that into web, and we are going to call our service name as web prompt. So that will change everything. So that here, and we're going to save here. And we're going also to run our web here from here, and have again a look on our history, and we are going to see another build that is happening now. And we have also to wait a little bit, and when it will be done, we are going to see also another Cloud Run service created. So we have to wait a little bit. Everything is done now. We are going to get back into our Cloud Run service. We are going to have a look there, Cloud Run, and if you have a new service, yes, we have a new one. We have web prods here, and we get again we have this link disabled. We are going to change that into security. We are going to allow an authenticated invocation, and to save that, to make that available into the internet. And here, bam, we have our web deployed on our on the internet, as you can see here. So another thing, we can see the advantage of doing things in that way is the fact that if we change something in our code and we push that on our main branch, everything will be built automatically. Let's see that. We are going to get back first on our cloud build here and on our history here, and we are going to change something into our code. Let's say that we are going to change this. We are going into our page and call it docs clouds run, and here into the web we are going to call it web clouds run. Okay, and you're going to write our commit line here and say teeny change, and we are going to push that. Okay, here. All right, so here we have pushed that, and when we will get back here, we'll see our cloud build is running something new because we have pushed something into our branch. So we can reload our page and we can see that two building is in progress here. Okay, we have just to wait about that. It will take a little bit, some minutes, and when it will finish, we'll see the changement directly on our website. It seems like web prods has finished. We have just to have a look here on web and web cloud run. So here we are just to wait a little bit for the docs to see the change.
It's still running. Just have a close look what's going on here. But it's taking a lot of time. It's pushing the new image. Yeah. Also, it's done. And we have just to check that. Docs also changed. As you can see, we have created a tuber repo application, and after that we have put that on the Docker. We connected our cloud builds and we deployed that on Google Cloud Run. That is what we were looking when we started this YouTube video. As you can see, we have deployed that so easily, and you can do the same on your side. As you can see, it's possible to deploy your tuber repo application on Google Cloud Run. So I'm very excited and I'm looking forward to see what you will achieve with this information you have gained and to deploy your tuber repo application on Google Cloud Run. Thank you for watching this YouTube tutorial, and I hope that you liked the content. And if you liked that, don't forget to subscribe to this YouTube channel and to hit the thumbs up to this video. That will help me to grow my YouTube channel and to provide you more information again. So I hope that I will see you in the next video, and take care of you guys. Bye.